Ọhaneze Igbo nze m ọzọ ekelekwa m na o nwere ihe na-akpọtụ na Bayelsa kịta anya bụ okwu na-eli na-eli ha nri n'afọ mana ha amaghọ ka ha esi ukwu ya because ndị ya enyela ha aka ha nọsachagolo ndị ahụ ọgụ. The same thing na-akwado ime na South Africa. Ha chọpụchago ndị ya nọrọ ha ọgụ ndị white were agba ha ka ha gbapụcha. Ịmara ndị South Africa nwere white nwe ndị bụ black, so those ndị white ha separately onwe ha n'ebe ndị black na-anọ. So ndị black wee machịlụ ka onye jesi ndị white na ha ya ana na ha bụ foreigner na ewe ụdị egbe agbara ha ha ma akọchi ya n'ụwa ha ọzọ. The same thing na-eme na Bayelsa today. Unu si na ndị Igbo ama nlọ Anambra House na bunu na o nwere ihe na-eme ebe a, biko o nwere ihe na-eme ebe a. Ha pụtago na-eti mkpu na onye company dị na be ha anaghị ewe ndị Bayelsa n'ọlụ. Onye company dị na Bayelsa, ndị Bayelsa na-eti mkpu na-ada ewe ha n'ọlụ. Nenere this video uru kebe na ikpeazụ a nenene ya ọ na-ata amụ mana nenene ya nenelu ya n'isi. Yeah, oil companies in Bayelsa State are not giving out employment to Bayelsa youth and the indigenes of various communities. Rather, they are giving out employment to Yoruba people, Igbo people, and other outsiders in Bayelsa State. We will not take that nonsense from oil companies in Bayelsa State again. If you feel Bayelsans are not worthy to be employed, you should go to the state of the people that you feel that are worthy to be employed to carry out your oil drilling works. You cannot come to our land and be drilling oil, yet the youth of the land, the indigenes are not worthy to be employed, but you give out employment to outsiders, Igbo, Yorubas, and other outsiders. We will not take that nonsense from oil companies in Bayelsa State again. We will not take that nonsense from you people. If I'm the governor of Bayelsa State, any oil company in Bayelsa State, their workers must be 60% Bayelsans. Their workers must be 60% Bayelsans. If you are not ready, get out. Nobody cares. If you are not ready, get out. Their workers must be 60% Bayelsans. What type of nonsense is that? You come to our land to drill oil, but the indigenes of the land are not worthy to be employed. Rather you give out employment to outsiders. Are you telling us that we are not that we don't have the qualities? Who is more intelligent than the job people? Who? Which ethnic group is more intelligent and more proactive and more knowledgeable than the job people? No ethnicity in Nigeria is more intelligent than us. So nobody can tell us that we don't have the capacity to occupy any positions in Bayelsa State in the oil sector. So if oil companies are not ready to employ Igbo youth, they should go to the land of the people they are giving out employment to carry out their oil works. Nonsense. Thank you. That video, Indonesia go down with that video na atamu because bo ne wata ihe me no rewind no ya na ekwu ọzọ. Ị na-achọ ịgwa m na nkịta na ọ bụ na ọ na-anụ Igbo anyị ka this oil company si dị. Ọ bụ na ihe dị ka no Anambra, Abia, Imo ka this thing si dị. Na na-ewe ndị Igbo n'ọlụ. Ịma one thing these people onwe one thing ha and which ndị ọcha had a very very good in doing that. Had a very very good in separating you from somebody that's supposed to help you. Ndị ọcha, an average white man gina na abụ na-emekọ ihe binu onye ọcha na black man o mankwe ka ime ike friend a fellow black person, especially if that person is from Igbo land or the person is from Nigeria. Omankwe, because na haman that in united we are stronger. United we are much stronger and we can resist them, because even in any archives of history, if that na Abraham can we problem of Mabana by ndị Igbo resisted them. Igbo resisted them. The change we go hanya ha we choba in order to get to confuse us the more. Ha doka isim bidi eju ebido ndị ba je dia communicate between ndị Igbo na people close to Ijebu. That was the general language everybody just communicating. Ha we me gini we tiwa ya, and mgbe discover the phone okay na mineral resources ya dokwa ebe ha gbalagba tiwakwe kewapo. But I see I na ebe nke ahụ south east. Ejike na onwe gị since no wana Nigeria inu go south north. Inu go south north.
mana sọsọ n'ala Igbo enwe middle belt, enwere south, anyị nwere south east, anyị nwezi eastern region. Ọ bụrụ maka gịnị ha adịgo successfully in trying to divide. Ọ bụrụ na ha divide they don't make it. They derive joy ebe obodo na-agba gara gara because that is how they make their money. Now kita people are crying. Kedu nke bụ na a whole oil company dị mana unu ada ewe Bayelsa indigenes n'ọlụ? Ọ bụrụkwa fault ha because ndị Bayelsa nwere their own problem. Gị na ha mekọ ihe ha dị worse than ndị Yoruba in one way. Kedu eme nji wesị na ha dị worse than ndị Yoruba? Onye Bayelsa ka gị na ya na-alụ ọlụ ha nwere ụdị agwa ndị South Africa nwe. I know why I keep using this reference. Onye South Africa ya bịalụ gị ọlụ iyokwa mmadụ n'ọlụ ị na-akwụ ya ụgwọ nyanwa ya agwa gị mgbe o ji na-abịa ọlụ nyanwa ọsụ ya the whole week ọ sị gị na o ji ezu ike na ọma mbịa ọlụ and ọnwa na-agwụ ịma na ndị ọcha ha ji akwụ ụgwọ ọnwa 22 23 ọnwa na-agba 20 ọ na-agwa gị ego ọlụ ya ego ụgwọ ọnwa ya so ọma mbezi ọlụ from that ịkwụ ha na ụgwọ ọlụ ihe ka ụgwọ ọnwa ihe ka 22 ọma mbezi ọlụ until about new month ọ ya agwa gị na ọnwa agwụgwọ ọ na-aka ha si alụ the same thing ndị Bayelsa nke ha bụ na taata ihe na-anọ na agwọ talụ nwa nwunye nwanne mpa ha nke ịbụa na ha balụ mmiri wee jee ebe ahụ na-anọkwa the reason na agwọ talụ nwa nwunye nwanne mpi ya nke ịbụa mgbe ahụ ejiọzi ya kedu ya ta ha because na then olu echi ọsị gị na afọ jikwa wee na-asa nwunye mpa ha nke ịtọ and na ụmụ ya nọ around. Olu echi ọsị gị na papa ya zili ya si ji egbuteli ya koko n'ime ikpe agụ. That is why ọ bịala ọrụ. So they have flimsy excuses, iji gwa gị na ha na ha chọrọ ịlụ ọlụ ha. So ibe bịa chekie ya, excuse ndị ọcha is valid because one thing about ndị ọcha bụ na before onye ọcha kwụọ gị 1000 ị ya alụ ọlụ 15. So they make sure that and ebe ha na-aka eme ya wụ blacks mana na be ha na-enye leave. Inwe ike unu lụọ ọlụ from 8 o'clock till 11 unu eje zuo ike 12:30 unu ebidokwa because they know that definitely and ha nara arụ overtime. Gị na onye ọcha kwụọ na mgbe onye na-agbasa ọlụ bụ 5:30 ahụ lụ ha na onye ọcha dismiss gị. So they pay attention to their timing ka ide wesi na nke ha anaka ha nwade wesi na nke gị. Because ha ma anything existing that problem adịgo. So kwa ya bụ na ọlụ aha dị na that table a na-eni dị elu ya. We have to renegotiate. Onye aha amazi oke n'ihi na akwụ extra. That is why they ended up employing blacks for hard labor. Because ndị blacks amago okay, yes, ka I continue na ka I na-eme. So they don't pay attention to blacks. That is it. Mana whereby na attach such factory dị na ana Igbo anyị. They successfully separated ndị Bayelsa na afọzi ndị Igbo ka ha bụrụ ndị Igbo. So they made them believe na ha bụrụ ndị Igbo. So that at the end of the day ha na-aghọgbuzi ha. Ndị Igbo anachizi ha ọsị ya kwunu si na mụnụ na abụrụ nwanne. So they keep reaping those people. Divide to rule ọ ya ha na-eme. Ekenekwa mụ na ọ bụrụ na onwe ihe mụtara na this video tila ya na comment section ka ọ dịkwa.